Hello guys, hello, my name is Chamona. I'm your classmate online. So leo tutakwenda kuongelea kuhusu tutakwenda kuzungumzia kuhusu I don't have and have, like have and don't have, ndio tutakwenda kuongelea leo. um so far tuko na hizi itakuwa tutakwenda kufanya kama quiz. So hapa tuko na about Sharon's family. I two children, I three children. Unafikiria nini hapa? Kama gisi wanavyosema hapa, look at the pictures and complete the sentences with have or don't have. So angalie picha, unaona nini hapa? Au hapa ni wakubwa na ni watoto wakubwa. Kwa hapa hii ya kwanza ni have and the second one ni don't. Oh, sorry, why you come big? Don't have. My husband and I have. My husband and I have one son and one daughter. My children, my children don't have four grandparents. Grandparents ni kama wazazi ambao wamezaa wazazi wao watoto, the grandparents. So guys, ningependa na wewe utumike hizi. Okay, my parents blah blah blah, two sons and then and me. They blah blah blah, daughters. So my wife and I blah blah blah, sons. We blah blah blah, a daughter Vicky. So uanze kuangalia kupicha na unajaza kwa hizi blank hapa nimeacha hapa. Utumie hizi hapa. Hakikisha unatumia hizi hapa. Hizi ndo ambazo tutakwenda kutumia. So guys, niseme tu asante kwa kuwa na mimi kwa hiyo muda wako ambao tumekwenda kutumika hapa. I hope you have a wonderful day and see ya. Bye bye. Bye. Hello guys, hello. So ni kama tu gisi nakuja tu kukumbusha zile picha ambazo tulitumikisha ambazo zilipita hapo nyuma about Sharon the family. So mtu akitaka kukuuliza ili ilikuwa majibu hapa ni maswali. Sharon, do you have children? Yes, I do. Yes, I do. I have two. I have two. Hapo unaweza ukasema like unaweza ukasema hivi. I have oh sorry. I have two chi I have two children. I have two children. I have two children. Sorry, guys. S. I have two children. I will take S. I have two children. I have two children. Yes, I do. I have two children. Okay. So, do you have two daughters? No, I don't. No, I don't. I have two sons. About Grace's family. Grace, do you have children? Yes, we do. Yes, we do. Maana hapo unaona hapa ni wawili. Yes, we do. We have one. Sharon, do you have a son or daughter? Greg, we have a daughter. Her name is Vicky. So guys, I hope you enjoy na kaka story kadogo hii conversation. So, ukuwe na siku nzuri. Bye.